onyam na wiem tira ne nsa no adwuma dawro so kireda na anadwuma na jotene nka no pai yegyina da to so aduonu ani nsia da fiada atu yentiri so ama no nsia ye dikan ahia ye kwamu katepa bia gya ne a na ya mo ache ne akwa abo 100.7 FM afei promise 102.7 ne promise television so zamado ye nsa aka se bo kwanso ye de bai Emmanuel Odro Korea bomodi asem Jimmy James Cliff JJ si abomodi atintimobo chidom kwa duchum network stone wanso ani chase ai ase wonum ebo MC aya wonum eboa ama yete asom information center sawo yada masema moni yose moto epetin samado ye bai ibinu atufise de besi akro na yete bi esomun Mapani John Dramani Mahama akopiemu hyemdi ekoso ewa America memu na wode ade bi atudwa efa tumi a mpelifo bi ewo amamemu na hweye hwengmasu ansam so tirem se ese wonum saade awofo ne achechefo nkabum kuaye Parents Teacher Association PTA san apa yabetua so ne de ani akiremu na tema shipyard ho no ba bia nhyema ne ade giregina no komodie bi akoso sanse ehwo so asetra no enhyara nya papa sa gomwa poye mansini amane boy ya na wiemu se bia no pem fancha yemhwe yare dare ani bia tiesio ne ade nyina so munya nsupa no ne ade na so bani ya pomde nsam da na nimpotam wo kirem se nya sa nete ene na hwido asie wa ade na odu ani kirem wo sofo record ba center sanse ehwo de ade bia otu asie ama okurase doctor no sofo record heba center sisi edro de aba no eye sofo record heba mesha bubobi na emwa wo ndise hwido atiasi uyemo no bubobi aneko mi hunu yade asofo record sisi wontimi ntu asie anopai udutum ekupim na otu asie de ama wo akasa tumsiju wanya amka ba bia astrotef no wo ekumase breman ebe Pentecost fa so da no bra ne mbu a wate mi hunu yade free stro besi from sofo record etu ase de ama wo gese wonti ase wote ase nkwan yade agege odi a sofo record sebra no mbu a wate 0248672271 0248672271 jina bi kira sa ade achi so no yesi be didi English breakfast na ready sabi do to fa wono mu a ba bia Access Bank wo ewo adum masba Ghana ho no aben dada yenka de hibia biem kodidi wate na aduane de ewo da se 0247 009999 0247009999 Bosa bankania no yeda so din wadanse de ma se openkania pade akofie wadwum miawodo ne atran yawodo no e pa cha obomode na bra yenchen ye ma chandeliers corner light wall light gate light ne garden light de ode bo mountain so fie ni yam ene adan hodo mu ni nyina bi e wa ha na fe homa no a wode twa nyinam no kura de akofie electrical cables no ene ne ye wode nyinam no befam ane nam fie onum ba bia no yo ne papa 1.5 to 16 mm nibi ewa Freya number is 0536095966 0536095966 eso na boss ba electric asenyo so dum pizza tantata ko for denum kejete do ba nim chanso obekọ na odi force open ya bia ta Collins no ebo ye mani mapa afi wa ile pane promise dani mu etum Central Prison ne ye Wesley Methodist asoden ne ncha brabeje ne papa na promise ba wusi from no abomodi abo ewro waje biduro papa ye betu nyaro ase ama ho atowo ba jo biduro ya enam fd fo nsa sase ya tene bo so abompa ye guso promise ba woni nyina bia biduro biada ya wati din upe bia tonya bi nto bra promise ba pa cho number no 0535544681 0535544681 so na wo friend ya jo so na wia na afi the first private nursing school in Ghana Premier Nursing Training College so wabo moten ya bo ewro se ne wani so ade uni so ba be nurse ni na wasumo manu apomden semu a wajo Premier Nursing Training College edin wadanse de mawa ene ye nsuro kura ho ya bia kama ye mantete panya misuro kwan so wajo registered midwifery onu ye bi ho registered general nursing so ekoso certificate in nursing ye registered assistant clinical na fe diploma in nursing enso ye kire ho benya baby kama da na wajo ntete ye wonum ne mpanifo ye hwe suapon
Mwesuansam so adwon matum Ghana Tertiary Education Commission GTEC adwon matum NMC National Midwifery Council for so adwon tum wo mu affiliate UDS nti ko na kokoje ntete patafo umba moshi zongo 024406 4285 024406 4285 so na abefre wonum na eboa ma no park ase won ya kaka ho a ye de so mo vada frem po ni mitimi ni Krobia asante nsabni chile musi esiti ya mfanso mwen na ye frinsam no ase aswafo hwe nwumasu ansam so ononyamfo Haruna Idrisu na eka sei na ochiremu a awofo ne akyerkyerefo nkabomku eye PTA ya na danko akufu ado abane eba ye wonum twensensan kakra ne ade no ochirem se esi aso ye hwe nwumasu ansam so sign the PTA dwumadie aba ochiremu a awofo ahwefo ne akyerkyerefo no kase to otimi bua ma nwumasu etimi ewie payo papa frise nwumasua ne ade kire no ene ba akofo nko asodie awofo no wode umba ye de aboa sanso na akyerkyerefo nso wode umba ye de aboa nti woni eka bi wo mienu nwumasua mu no eto kese sa no aiboa ma nwumasua ewie payo pa frise ohawo ne asusompi ne ebi ho no a wonum timi di ho komo ekyekire adwen kwane ye befa so na ye ye free ho. PTS are back. There is now an established norm of guidelines to facilitate and support the work of PTS. So they are truly back. And for those of you who are familiar with socialization, you will come to accept that socialization is a shared responsibility, and particularly for young learners, a shared responsibility of parents and teachers. The child spends arguably some time at home, but spends significant hours in school. We wonunya for Haruna Idrisu so afo hwe nwumasu ansam so nti we de meet say ana mititiru ya ni gisema me pa PTA ya se ba frise mu bi PTA mu ya ne sa no na ya nhyada ante ne ma ase kura ne ya nhyada ante ne ma ase ne se ba ya jiri se ya de papa yo abusuafo no mapari chodramani mahama akupimu America memu na amansaku batan inhyemudie ya bra ne bra no amama mpanifo ekro na fi wodi koye ensusuye efa bambo ho no me ka sei eguso na mampani nsem wodi tudwa ewudwumadie no ase ene se ye wa mama bi ho no mu a ase tumi ekuta wo no mododo ya wo de ombeka bia ewum amama nka ye ne de omuntumi enka bi na no ena ekam ye se wo se eba ne sa no a emwa ema se bi ekuse bi enyaado obi nsu ntimi nkyere na adwen wo kye se ewiase amansa nyina ntokwa kase ya etoso bi no eba ye no ase dukuro yankopo animini kan ho bi ama mo aso mo ho den ya wo mo yekiti ewo kyese wiase be kira mama no wo mo nya tumi no akokopem se yemfa ne se amama be se enu de wo mo te so ewo wiase ya ye ka obi enka bi enti wa kira adwen se ensese eba sa yese mutre na fi obi aso timi kira na adwen enkonko gina nipa ko bi so anase empanifo kuma bi ya o mo de hyeso ebe hye sebe wiase amama enka ye no eso. Furthermore, we believe that veto power should not be restricted to only 5 nations, nor should it be absolute. There must be a mechanism in this House for the General Assembly to challenge a veto. No single nation should be able to exercise an absolute veto to serve its own interests in a dispute. In 1995, during the 50th anniversary of the United Nations, Nelson Mandela stood in this very spot. And he said, the United Nations has to reassess its role, redefine its profile, and reshape its structures. It should truly reflect the diversity of our universe and ensure equity among the nations in the exercise of power within the system of international relations in general, and the Security Council in particular. I close quotations. 3 years later, we African leaders are still making the same simple request for a permanent seat on the Security Council with the power of a veto. So today, Madam President, I stand here in this exact spot and ask the world, if not now, then when? Etimampani John Dramani Mahama, we are 7 saying in Shemudi, United Nations Security Council, a quasita.
ye efa tumi ena afi kwa afa so ye bu man no ono so na dwenche kakra eho eno no Fivri man to am ne de kase akwa kopie na sentem se de kan de ato mani mu se gadam safe ada romanti aka bi ama potem awdo bi e wo fivri man to am a worum super ya wo benom ho aye den pa ne ade ne no na mu a e ma na entie ne nsem bi na mountain so kopiem e wo gomua apoye mensini no emu a wo manfo ye hwido e ko nkura ya de kire se ebi atesi dare ya de no na eno na babeto mountain so sa no wo ire papa modern ne yesuma yaman boni na ansasa da woro ma fifiri man to am odinti ma ho yaman bon panti bo modern na ensem idi akire na bisa mpanifo se etesa na se entese no na kan wo ma na ansa bo modern na woni gomu apu emensini no pani kwancherefo won na pomde nsem eta no abam district health director Ura Felix Ajma bonkomo no Ura Felix Ajma kire se nyero kura da bia da se hwidon ya de bia esi wonum wo se ensem ya toto monte so se da kuru bia kura no potem wonum ya dare ayare makomako aduonu na ene wonum ensa kan ya de o se ente sa da bia na enso no nkire se wonum mu mani nguso wo se o ma agine wo mani pa ni asam de badwe ko beto kase da bia dada ondi wo mani bedi akire ahwe se enya bia bibia etesa ni ti potem wa na se etesa na enso sesi e kase de wo se nya no kure yantungu nya 20 cases in one day of diarrhea cases in one day and nature say bibi e koso district nti yetu anamoko chief compound ho e ko ye home investigation ye go through more health records ye call the nearby hospital ko ye investigation ye bisa community members ye bisu say nurse for ye home investigation na you say bibi science ye nya 20 cases of diarrhea in one day, which is the Sunday of 21st September 2025. It was such compounding. Now, my person needed to just say, at any outbreak of diarrhea cases of Guma East. May a car outbreaker and it say a surge of cases and I say spike of cases and I say cases no more increase within a certain short period of time. Yo na abanka chepani yo ogumu apu ye potem wonum onunya for Margaret na akom we aban ewura ba pani kra won so wodin seb kakra atudwa efasa ensemi ehona inti de okan ekom mampo acheko na they are the same thing because who ben ho and they are used to the nsuno nti so what short in 2 seconds bia one hwe no makwa kafa dimension na asam papa amba and those communities in your community say you know one mapa NCC for omo communicate to omo 24/7 na ye sure me say senior nsuo na yesisi na ye be sure mo se mo bia enko ho se me kwasabi adware medical si nyama na sa kwala bi mpo kodware mo mpo it's not advisable say omuboko akoya side for now and also interest because of that in see the other communities are one bay in Sulu one see na you say yes supply and American somewhere and supply MPA yeah and the wood contractors no almost so you can imagine how the district is going. Enti na abara papani ya wo gumu apu ye mensini num fiviri mantu am wo nya for Margaret na komne na ya TB so afọ be de chi ehwe ahye akodi abedi so ene ma me Dorcas afo tofi na wadnani achire mu ewo sa PSC temashipyard wo ba bi ahyema ejirejina ene se de eho so abrabo esiatie no na wokọ ye nku se da bi efirafi ape ahankura duosia en 1964 sajefo Dr. Kwame Nkrumah mampani odi kan yakropo fara kransie yi etintim emfidie ene sa shipyard no ye hye da nya siesie papa bia ho enti won ye mani bi won mo awe na achen ngor ma sese ni ade enti wodnani ekokohwe se de eno so sie ekro na no ena chief executive officer de chesepani a woda shipyard no ano ene yewura Osman Sulemana ede to soafo yi abedi kire ni mu se ni mani mu ya nya siesie a emwa insanse baby ani makeka kro no anwe na adwuma ye no kra no agensem nti obeyi ameka chopable dollars no be say 50 million no mo de ensisi eni se de esi etie na aboa ama niema ni bi ho no mo a o metimi ahwe asantintim no fofo opani ni nsem odi kan de to dwani. So the entire value chain of shipyard, maybe perhaps we should be looking at close to about
50 million US dollars. That is if you want to totally revamp in the entire value chain. But what we are operating now is not all entirely about the money, but it requires a lot of strategy and planning. I don't want to, because based on what that I'm mentioning these particular figures, but we did a budgetary cost, and the budgetary that we did was only looking at the existing infrastructure. Enti Openi Osman Sulemana ena moten wenkan na nyina musuafo abedi akire no soso ma me doctors afo tofi kire se nani age oba ye na mpa de ekoso obia no aba bi hunu na komudi ekoso no so de wade atum sinyakropon ya adom a enche enhye be guakwam na afide wo so ye esan epija ahwe hono edigina yi no enche kra. Information that has been given and the opportunities available, it's numerous. And so as a deputy minister, I'm going to, of course, go back to my minister and we'll both sit and see how best we can support them with the necessary help that they need to be able to bring back the glory of this place, because from 1970 when this place was commissioned, nothing has been done. And so, and we can all tell from the opportunities here, it would generate income for the state. It would also help in a job creation for our youth. Tiswafo abedi che hwe ahyan akodi abedi so ma me doctors afo tofi ono so de ero no on my way pa kire se e ma yanko anim Kwanjafo abedi akire ya wono na Tetrete Foundation High School Support wodano ura Ezekiel Kranche ajinsem yeka Tetrete Foundation High School Supporter wasa menfi potem wonum nanum atrankonyo hene popro ya woda wonuma no wasa menfi mahene Tetrete oku amwase kimi ya otoso mienu wono niku ya wode ebo anwumasua ne ade wonsem na ye kan na pani Kwanjafo abedi akire yodano na ekasei ura Kwancha jinsem kire se Tetrete Foundation de da wo ni so eni se mebuno potem wo mu masua bekoyie papa na daache wonso afantampa efrani nyina se wombenya akrachefo ni ura papa wo potem wo mu semi wo de tudwa bra asuafo a wonum atro so ye twato adantem zuku awie be konto aso zuku yi mo awie jo chese be ko aso chese no na ene wo ma wonum emwa nti ne trank odi oniama begum ha aduasa ene wo cheye afi chobox no so aduasa ena ngrata na se wo mbe churuchuru mu apem ene wo de ma 130 trunks 30 chobox ne 1000 books ene wo che ete ama asuafo na wo che de ma wasa menfie puye fe wasa menfie toye ne wasa menfimfimfini mensiri miensen na bra na ura Ezekiel Krancha jinsem ojina na nanem jinsem atodwa yitie Ghana ne wasama nyina ati asese foundation no ebase de babesum eye wasama mfi na yebeboa eye asasura tetete okromo asechimoto sumenu eni swade hu a obepese eye the youth a ewo wasama mfi mebu na wasama mfi yebenya ginapa ejina na ginapa ibenya ejina no ufa papini dia ejina mu pa na bisua hyehye dia yehwe se beboa youth a omoto mu asiwa se omobeku school asua de na omde ababesom wasama na eno hunti na ma ene yehia a eye Tetrete Foundation High School Support Program na ye degree bi wo ha ye apprenticeship support ye yo na ninyira mu niema ikoye yedane aye beje nti wasa menfi ato ekrupa be de kire potem wonum Kwanjafo anwumasua wona da no kire wasa amenfi West Municipal Director of Education uraire Elizabeth emefa ana wojina ni nuanu aka no ane na woje niema insam kakra yodi to je ntiebe meka se na waye nyamisha ni bebre kro bebre wo ho a ye hu nyoma sei na meka se na waye kire se owodo ma ni kro no na owobotai se ne kola be ko omunim nti yesi nyame onhira no ye challenge kese e wo ho ni se ye need teachers. Most of our schools no teacher for bebre na because omunyina babom na ye kase 3 years aso 4 years aso e se omukwa ache se omunyina ekọ ba Maine no agasa
wasa memfi mahene yo wonom tetete ku amoa se chim ya wotoso mienu no ankasa nso to nanum tuo na de odi to jo kirem sei na nso ade hunu kura ne se mabunu ni bi ya opotem on masuafo ni bi ene ani ko no bebo modin aso wonum sa na wonum aba abaye medicine ipotoka se de kanu je se wonum ba be sua de aba abaye adokotafo yentie bi yedi nkomo bi wotasa council enana mu nyina na nkomo edi ho no efa adwuma yo aye gitum profession bia ho hia adwuma bia ho hia ni papa pra hia kro ho hia emri bi yare be na mienu na barambu afu papa ani fi empra pra yi omuzo nana abaya no yare ums ni mo fanche obi adwuma ho hia na nkomo edi no akoye se adwuma bia yefi se enu hia be wanim kaka wo ye medicine chemra director education for ba ni mekani ena no yes say wo chacha council yenya se na no doctor for wasem via doctor for wasem fi yenya say can you imagine 3 districts wasem fi nyina se pe wasa form amfi form ye doctors in ahomti na ye bibi aba friend galam say dey crazy man kwala say school kura bibiri na person mo and me stress director mo moye ni for medicine amomma ya so nteze ne kan ibu person ye bi se bia na hode ni ho chacha kasi abadabo so obi bia person medicine e wasem fi ya no aho kan be fa owie se be fa ka nyina yo entina tete ku ama section otoso mienu wasa memfi mahene na rapia o ne ne ati yo na ye wo mai mu se bi ku se bi nyado woni odi demo no mpempi ya bai wote fa kakra wode ema woni dwumadien bia akoso e wo sekire kumawu sentimental mu ama honorable Kwasi Amankwa DC ya wo ho aturanu tuo se sebe nipa bi wonma odi demo no to ombo ase di be se 100,000 Ghana cedis acheche edi ama woni nipa be se aduasa enum ya wonya so mfa so de no obi anya be se mpimbienu 2000 so mfa hwe na setremu emu be se dunum de omo no eje apomdin emu sebe fasopa echese medical assistance sanso so na adusuafo be se aduonu susu no wo mu enyam emfasode ewo training colleges eni suku ahodo a aka no na ni nyina mu no no Kwasi Amankwa edi tudwa se pempi wota eyese de abane hye mu esietie no nti wonfa nko di dwuma so ye ni anuma sebe omo ho atuti makakra bo ni beka se people with disability no ye man pedini ene Ghana abai eni swadi hu sei the district assembly common fund omo ma ye chefa bia ya de so mo ene se ni ebe yi na chefa e de mai omo 10% ai de bua omo mpombe na 20% de fe omo adisu ni ade eno le ni fe de ba omo se ni yehu omo ho kane eliji abem ama yenya no so ni aje nti e beda ye papa ase o anamo ya omutu ni ada otuli ya so ase se akonya yenya yeso yetimi dia bo nya ejira no ma me Regina ampoma nsem na atwagu na faith yo party clinic adawro mama faith die